Carry on. Honorable Chief Minister, sir, Honorable Minister, dear collectors. Sir, my first request to the collectors is that though the housing subject is coming as one of the last items, sir, but in terms of priority, please do not treat it as one of the last, because roti, kapda or makan. So after food, water, clothing, it is a shelter which comes. So please go by the needs of the common man and poor man and devote your maximum time to the housing. Now, sir, as far as housing is concerned, the vision of Honorable Prime Minister, Honorable Chief Minister is very clear that housing for all by 2029, that every eligible person should get the house. So please do a survey of all the people who are not having the houses. Those who are having house sites, we will provide them house. And those who are not having the house sites, government has committed to provide 3 cents of land in rural areas and 2 cents in urban areas. So please concentrate on that. Now, coming to the performance, sir, we have completed 84,000 houses out of a target of 1.25 lakhs in the last 4 months. But I must say, sir, that for working in a government which has achieved 94% strike rate in the election, the performance of 67% is not satisfactory. So I think we have to improve our performance. And 403 crores was the expenditure incurred. And so taking the clue from the PR department, wherein on a single day, they have conducted the Narega Gram Sabhas. So we have also done one-day special program on 20th of September for completion of the houses in the name of Mana Ilu and Mana Gauravam. And about almost 3 lakh beneficiaries have participated. And then now we have entered into memorandum of agreement with the ministry for implementation of PMAY 2.0 program. And we had also implemented a pilot project for quality testing by innovative use of drones in Visakhapatnam and Kadapa. Now, these are some of the decisions which the government have taken. Now, one of the most important decision is that we will be completing 1 lakh houses towards the end of December, and a housewarming ceremony will be held. So the date will be finalized by the Honorable CM's office, and we will be communicating to you. So out of the 84,000 completed, now we have to strive to complete the remaining 16,000 houses also. Another decision what government and cabinet have taken is to complete the in-progress houses. Almost 8 lakh houses are under progress under the 3 schemes: Prime Minister Awas Yojana Urban BLC, the Gramin scheme, and the PM Janman for the tribal groups. And the existing methodology what has been decided by the government in terms of options, it will continue. And existing system of material supply for the willing beneficiaries will continue. Sand policy, we have to shift to the new sand policy and dispense with the earlier policy. And as far as curtailment of houses are concerned, please do a thorough analysis. Only those houses which have legal disputes or which cannot be grounded, only propose those for curtailment. Otherwise, we should convince the beneficiaries to start the houses. And then, of course, to coordinate with SERP for raising the loan amount from 35,000 to 1 lakh. And another problem is in infrastructure in the colonies. And these colonies also, now they have been renamed as PMAY NTR Nagars. So please, whenever you use it, because still some of the boards carry the previous names, so please see that PMAY NTR Nagar is used. We will be issuing a GO also. Next, now action points for collectors. What was decided in the last collectors conference was that housing would be one of the most important priorities. So that should continue. And district level officials should be appointed as nodal officers. Then fortnightly review, we had requested collectors to take up, and fortnightly visits also, and this completion of 1.25 lakh houses and the infrastructure. Next, sir, now the achievement of the districts, if we see, review on housing by the collectors in these 4 months, based on fortnightly, you need to have 8 reviews. Some of the districts have done very well, Srikakulam, Annamaya, Kakinada, that almost on a daily basis they had reviews. But some of the districts, Konasima, YSR, Chittur, you need to please review, improve upon it. Field visits by the collectors, again, Annamaya, Anantapur, East Godavari have done well. YSR, Bapatla, NTR, you need to take up more field visits. The review meetings by the special officers at mandal level, all the districts are lagging behind. It has to be weekly review. Out of 16, highest is Nellore and West Godavari, but Bapatla and Tirupati have to improve. Then similarly, the meetings of the special officers at GP level also has to be improved. Completion of houses, Eluru, Kakinada, Ankapalli have done well, while Vizag, YSR, Tirupati, Kurnool and NTR are almost 50% or less. They need to improve. Next is about the same completion of 1.25 lakh houses. So the districts which are in green have done well. In the red and the orange, they need to improve. Next is the best practices, sir, which have been adopted by the districts for the benefit of the collectors. You can also adopt them.
So appointment of engineering assistants and ward amenity secretaries wherever the EE's posts are vacant. Srikakulam and West Godavari have done it, so others can also copy that. Establishment of PMU and command control center at district level and division level. Again, Srikakulam, West Godavari and Palnadu have done it. Others are requested to replicate. Vijayanagara, Manyam and Kakinada are devoting and observing housing day every week by the Mandal team. Other districts are requested to copy this. SHG loan up to 1 lakh, what we are requesting, already has been implemented by some of the districts. West Godavari, Krishna, Guntur, Anandpur, Kurnool, etc. Remaining collectors may also follow. A special focus on generation of 90 days under Narega. East Godavari, Guntur and Nandyal have done well. And basic provision and maintenance to local body. East Godavari is entrusted for the maintenance of infrastructure to the ULBs. Other collectors may also follow. And grouping of beneficiaries and allotting one official of PSWS to monitor them. Anandpur and Kurnool have adopted this practice. And resolving the sand issues, Vizag, Kakinada and Guntur have taken the lead. So these are some of the best practices. I'm sure that if all 26 districts can adopt all these best 8 practices, I think many of the issues can be resolved. Issues and problems, because you do not have the time to raise now, we ourselves have mentioned based on the discussion with our field staff. It basically pertains to infrastructure, repairs to damaged roads and pending payments for infrastructure works. This under SAKI, we are expected to get some funds in the month of January. This would be cleared. Insufficient unit cost has been mentioned as one of the reasons, particularly in the coastal district. That I think if you enhance the SHG loan up to 1 lakh, this can be addressed. And additional assistance to SC/ST beneficiary under supplement grants, ASR district has requested. I think I would request Social Welfare Department and Tribal Welfare to look into this. It was provided in the previous government of 2014 to 19. Additional assistance to SC/ST was given. And then of course tribal welfare adi raskoni SC/ST మీ బడ్జెట్ లో you provide this money, both of them. SC కూడా రాసుకోండి. మీరు ఏదైతే ఎంత పెట్టాం 50,000? Yes, 50,000 sir for SCs and for ST 75,000. Yeah, both you have to provide that money and then complete it. Okay, we'll provide that. Thank you, sir. And the next is, this is a very important PMEY 2.0 program launched by Honorable Prime Minister on 17th of September. It has 4 verticals. We will send you the details. One is the beneficiary-led construction. Other is affordable housing in partnership. Inter-subsidy scheme, which is for LIG and MIG houses, and affordable renting housing. In this, the unit cost, unfortunately, the Government of India have kept again as the same 1.5 lakhs. Last meeting we had told you that it might be increased to 2.5 lakhs, but they have restricted it to 1.5 lakhs only. But however, they have made the state government to pay for additional 1 lakh now, which is mandatory, and another 40,000 we can tap from SBM and Narega, so it will be around 3 lakhs now. Earlier we had about 1.8 lakhs, now it will be 3 lakhs, and some additional SHG assistance can be provided, so it would become about 3.35 lakhs. As mandate, compulsory. Mandatory, compulsory sir. will give you that money. It is mandatory now. We have to give, sir, now. Earlier it was optional. ఇంతకు ముందు లేదు ఇప్పుడు సార్. మనం వాలంటరీగా ఇచ్చాం, ఇప్పుడు మ్యాండేటరీ చేసాం. ఇప్పుడు mandatory చేసి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. Yes, sir. So, sir, now my request is that this app, mobile app, we have launched for the districts. Now, I would request collectors to please ensure that all eligible beneficiaries are enrolled. So, one good news is already Government of India have allotted 50,000 houses to us, sir. Out of the 6 lakhs in 1 crore, 50,000 houses have already been given to us. So, if we can send the DPRs, we will get the sanction in the month of January itself. But please ensure that only the eligible beneficiaries who are willing to construct are covered, because earlier government we have seen we had given houses also, but many of them have not come forward to construct. And and please send the DPR proposals to us so that we can sanction the houses. Next is, this is your target for the month of till March. We need to complete another 1.5 lakh houses. So district-wise targets we have given. So please see that in the next 3.5 months we strive to complete these houses. And so last slide is the way forward for the collectors. So one is, please continue with the regular visits, regular reviews, what you had done. Those who had not done, please ensure that it is done now. 1.25 lakh houses we need to complete by December 2024, and 1 day housewarming ceremony, which the date we will announce, wherein 1 lakh houses, people would conduct the housewarming ceremony. Completion of an additional 1.5 lakh houses by March 2025,
an additional 6.5 lakh houses by March 26. Now, one good news is that PMAY Urban BLC program has been extended by Government of India up to March 2026. So we have got additional about 15 months for completing these ongoing houses, but please see that we complete. And curtailment proposals only examine thoroughly, and then only you send the DPRs for those which cannot be taken up. Best practices adopted in other districts may be replicated by all, and this demand survey please complete at the earliest so that we can get additional houses. And wherever the AE's posts are vacant, please take the engineering assistants and ward amenity secretaries on deputation. And another thing is the critical infrastructure which needs to be provided. Please coordinate with MNUD and Panchayat Raj and please see that and focus on the issues which can be resolved at the district level. The best practices which are there and the issues which have been raised, if best practices are followed, I am sure 90% of the issues can be resolved. So my request is please treat this as a priority. It is both a welfare and a development program. Maximum employment generation, maximum contribution to GDP and fulfills the need of the poor man. So please, devote your maximum time. Sir, we have completed in 6 minutes exactly, sir. Sir, మొన్న సెంట్రల్ మినిస్టర్ గారు వచ్చినప్పుడు పర్టికులర్ అడిగాం సార్ అమృతలో నెక్స్ట్ బడ్జెట్లో తప్పకుండా ఈ లేఅవుట్స్కి ఎక్స్క్లూజివ్గా పెడతాన్నారు సార్ మన హౌసింగ్ లేఅవుట్స్కి. తర్వాత ఈ లోపల ఏమైనా మిగిలిపోయిన ఫండ్స్ ఉంటే అమృతలో అవి వాడుకోమని కూడా చెప్పారు సార్ ఈ లేఅవుట్స్కి. ఈవెన్ సెంట్రల్లో కూడా మార్చి లోపల మిగిలితే అవి కూడా అలాట్ చేస్తారని చెప్పారు సార్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా కొద్దిగా అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ ఫండ్స్ వస్తే ఎస్సీ ఎస్టీకి తర్వాత ఓసీలకి కొంచెం మన ఎస్హెచ్జి లోన్ 1 lakh చేస్తే బాగుంటుంది సార్. సర్పు మెప్మా కూడా వాళ్ళు కూడా విల్లింగ్ ఉన్నారు, బ్యాంకర్స్ కూడా విల్లింగ్ ఉన్నారు సార్. ఓకే, వర్కౌట్ చేయండి. అది కొంచెం నాకు మళ్ళీ ఒకసారి రివ్యూ మీటింగ్ తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు 1,25,000 హౌసెస్ డిసెంబరు డేట్ ఫిక్స్ 1 lakh సార్ తమ చేతుల మీద కీ ఇచ్చే కార్యక్రమం చేయబోతున్నాం సార్. ఓకే, ఆ 1 lakh ఇనాగ్రేషన్ 1 day పెట్టండి. 1.5 lakhs March 25 కి పెట్టండి. 6.45 lakhs 26, ఎస్సీకి 50,000, ఎస్టీకి 75,000, బీసీకి అందులో వీవర్ కమ్యూనిటీకి 50,000 అడిషనల్గా ఇస్తాను. అది కూడా ఇంక్లూడ్ చేయండి ఎక్కడన్నా వచ్చినప్పుడు. వీవర్కి ఇస్తాను. దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు రూరల్లో 3 సెంట్లు, అర్బన్ 2 సెంట్లు ఒకసారి ఎన్యూమరేట్ చేసి అందరికి హౌస్ సైట్స్ ఇస్తాం. ఎవరికైతే లేవో అవన్నీ వార్ ఫుటింగ్లో వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇట్. అది కూడా ఒకసారి తీసుకోండి. రెండోది హౌస్ ఫర్ ఆల్, గ్రామీణ్, అర్బన్ ఎవ్రీథింగ్ తీసుకొని అవసరమైతే పిఎంఏవై మనం అనుకున్నటువంటి గేటెడ్ కమ్యూనిటీ కూడా తీసుకొని టోటల్గా కంప్లీట్ చేయాలి. ఇవి కూడా ఒకసారి మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అదే మరి పంచాయతీరాజ్ కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకొని హౌసింగ్ అంతా కంప్లీట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అవర్ కమిట్మెంట్. 5 ఏళ్లలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డబ్బులు తీసుకొని 80% అర్బన్ ఏరియాకి వస్తాయి కాబట్టి మీకు ఆ స్కీమ్ల కింద ఎక్కువ వస్తాయి. 85% వస్తారు. 85% కంప్లీట్ చేసేయండి సార్. పల్నాడు జిల్లా సార్. ప్లీజ్ సార్ 2007-8లో రాజీవ్ స్వగృహ అని ఒక స్కీమ్ స్టార్ట్ చేశారు సార్. తర్వాత ఫర్దర్గా కొంత బిల్డింగ్స్ నర్సాపేటలో సార్ ఒక 5 blocks అప్పుడు శాంక్షన్ వచ్చింది సార్. దాంట్లో 3 blocks ఫినిషింగ్ స్టేజ్లో ఆగిపోయింది సార్. 2 blocks మాత్రము బేస్మెంట్ లెవెల్లో ఉండిపోయింది సార్. తర్వాత అది ఫైనాన్షియల్గా వైబుల్ కాదని చెప్పేసి దాన్ని వైండ్ అప్ చేశారు సార్. చేసి తర్వాత ఓపెన్ ప్లాట్స్ని ఆప్షన్ వేసేసి ఆ బిల్డింగ్ని కూడా ఆప్షన్ చేసేయమని గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చింది సార్. బట్ ఆప్షన్కి ఎవరు రాలేదు సార్. అప్పుడు దీనికి మొత్తానికి ల్యాండ్ ఎలినేషన్ కూడా ఇంకా పూర్తి అవ్వలేదు సార్. అది అట్లనే పెండింగ్ ఉంది సార్. ఇప్పుడు ఆ ల్యాండ్ వేకెంట్గా ఉంది సార్. ఆ బిల్డింగ్స్ అన్ని సెమీ ఫినిష్డ్గా అలా ఉండిపోయినాయి సార్. చాలా జిల్లాలో ఉన్నాయి, అన్ని జిల్లాల్లో ఉన్నాయి. కొంత మీరు హోంవర్క్ చేశారు, లాస్ట్ చేయలేకపోయారు. కమిటీ చేశాను సార్ రేట్లు రివైజ్ చేయమని ఎంత పెట్టాలని. సో 1 weekలో వస్తుంది సార్. వచ్చిన తర్వాత ఆ రేట్ల ప్రకారం మళ్ళీ ఇప్పుడు 10-15 ఏళ్ళు అయింది. ఒక సబ్మిషన్ 20 years ప్రాబ్లం ఇది. వదిలేస్తారు సార్, వదిలేస్తారు. మనం వచ్చిన తర్వాత 14 నుంచి మళ్ళీ మనం ట్రై చేసాం. తిరుపతిలో అవన్నీ కంప్లీట్ చేసాం. తిరుపతిలో మీరు అవన్నీ చేసింది ఆ ఏరియా అంతా రోడ్డు పక్కనంతా అప్పుడు చేసినట్లే అవన్నీ కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని రివైవ్ చేసి కంప్లీట్ చేసాం. 1 more సబ్మిషన్ సార్. ఇది మొత్తం 4.7 acresలో టేకప్ చేసాం సార్. 2.7 acresలోనే బిల్డింగ్ కట్టారు. 2 acres వేకెంట్గా ఉంది సార్ పిచ్చి మొక్కలతోటి. ఇది మన హాస్పిటల్కి ఎదురుగా ఉంది సార్. ఇప్పుడు నర్సరావుపేటకి తమరు క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్ శాంక్షన్ చేశారు సార్. అది బడ్జెట్ కూడా ఉంది. అలాగే 100 bedded హాస్పిటల్ కూడా కొత్తది కట్టడానికి ప్రపోజల్ ఉంది సార్.
ఆ ల్యాండ్ కానీ వాళ్ళకి ఇవ్వగలిగితే హాస్పిటల్ ఎదురుగా ఉన్న ల్యాండ్, ఓపెన్ ల్యాండ్ వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది సార్. అది కూడా ఒకసారి అంటే ఈ హౌసెస్ వచ్చినప్పుడు రెండు ఎట్లా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలని ఒకసారి చెక్ చేసి వచ్చేయాలి. సార్ 1 lakh హౌసెస్తో పాటు సార్ మనం ఎన్టీఆర్ హౌసింగ్ కింద ఇల్లు కట్టాం సార్, పేమెంట్ ఇవ్వలేదు ఒక పోయిన గవర్నమెంట్. సీనియారిటీ బేసిస్ మీద ఒక 40 crores పేమెంట్ కూడా మీ చేతుల మీద ఇప్పిద్దాం. ఓకే, వర్కౌట్ చేసుకోండి. దెన్ థ్యాంక్ సార్ ఒక సబ్మిషన్ సార్. సార్ ఈస్ట్ గోదావరిలో కొన్ని లేఅవుట్స్లో ల్యాండ్ ఎక్విషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్, బట్ పేమెంట్స్ జరగకపోవడం వల్ల వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ ద ప్లాట్స్ సార్. ఏదమ్మా ఈసారి రిపీట్ చేయండి. సార్ ఇంతకుముందు హౌసింగ్ ప్రోగ్రాంలో ల్యాండ్ ఎక్విషన్ కంప్లీటెడ్ సార్, పొజిషన్ వాస్ టేకెన్ సార్, కానీ పేమెంట్స్ మాత్రం చేయలేదు సార్. ఎక్కడిది? సార్ చాలా చోట్ల ఉంది సార్. చాలా చోట్ల ఉంది సార్. వి నీడ్ డైరెక్షన్స్ హౌ టు గో హెడ్. సెకండ్ ఫేజ్ లో ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేసేస్తారు పోయిన గవర్నమెంట్. మొత్తం తీసుకున్నారు కానీ పేమెంట్ మాత్రం ఇవ్వకుండా అట్లా పెట్టేశారు. ల్యాండ్ అట్లాగే ఉంది సార్. ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుంటాం అప్పుడు రండి మీరు చెప్పండి. ఓకే, విల్ టేక్ ఇట్ అప్. దెన్ గో టు నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్, సోషల్ వెల్ఫేర్, బీసీ వెల్ఫేర్, మైనారిటీ వెల్ఫేర్, ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్. ఇవి బ్రీఫ్గా కెన్ యూ బ్రీఫ్ సెన్సిటైజ్ చేయండి. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏవైతే నేను థరో రివ్యూ తీసుకోలేదో ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం మళ్ళీ రివ్యూ తీసుకుంటాం. మీతో కూడా అవసరమైతే టెలికాన్స్ తీసుకుంటాం. బట్ టుడే విల్ సెన్సిటైజ్ all departments what is happening here to adopt it, all welfare programs.